Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Locals raise concerns over Margaon's master plan, demand better transparency, particularly with regard to impact on farmers. Fed up with late-night blaring music from nightclubs and hotels, residents of Vagator knock on Delilah Lobo's door. MLA assures to enforce strict action here on out. Goa is set to enjoy another day of pleasant, dry weather on Wednesday. Clear skies and stable temperatures to prevail for another 2 days. And now for the news in detail. The concerns of locals regarding the Margaon master plan are yet to be resolved. There is a growing call for transparency in understanding the details of the plan. Many locals also expressed confusion and fear, particularly about the potential impact on farmers. Let's dive further into the issue. Madgaon Congress leader Savio Coutinho recently organized an awareness program against the Madgaon Master Plan 2041 in front of the Madgaon Konkan railway station. The event saw the participation of farmers, landowners and residents from Kolma Road, Akebayesh, Ravanphone and Kalkonda. The ongoing implementation of 2041 Master Plan has triggered concerns among the public and there is a collective demand for transparent communication. सर आमचो डिमांड ची एग्रीकल्चर सो फार हात उरलो आहा तो सामान दवरचो हांगार न्हू सगळे कडेन एग्रीकल्चर जो जाता एग्रीकल्चर लँड अरे इट्स अ फ्युचर रिसोर्स आयज तरी शेत रोवपाक फाल्यां तरी आमचे पॉप्युलेशन दवरतो आनी 50 वर्सां पॉप्युलेशन डबल जातले ताका ते जमनीचेर जेवण कित्याक जमीन इज नॉट अ मिशनरी वेर यू कॅन कल्टिवेट 4 क्रॉप पर सीजन जमीन तेजी ताकद आहा तेजी तितली ताकद आहा इट इज देर इज अ बायोडायवर्सिटी इन इट सो हांव कितें म्हणटा असली जमनी एक्सेस दिवो आसल्या सामान दवरच्यो कित्याक हातूंत जेवण मनीस तरी मनशागे 3 बेजीक फूड एअर एंड क्लोथिंग और शेल्टर हातू तरी तुका 1-2 दिसां ना जाल्यार तूं मनीस वायप अप जाता काबार जाता म्हणटच जेवण तयार करतलो जाल्यार जमीन जाय आनी कित्याचेर जेवण तयार जायना सो म्हणटच हे जमनी सामान दवरपाचें आनी एज फार एज आमी आकेंबाश फार्मर्स ही आमची कम्युनिटी आसा हे शेतार आमी झगडोंक लागल्या 20 वर्सां जालीं आनी ते पर्यंत आमी झगडत आसा कोण येता आश्वासन दिता हिंगा येता आश्वासन दिता वयता पूण तेंच्या तरी ऑफिसा वो सेक्रेटरेटाक गेल्या जाल्यार ना ते अशे कायद्यान तशे करूंक जायना बाबा हांगा येवन आनी आश्वासन दिना काय कोणो आतां हो डेव्हलपमेंट म्हणटा तो पयलीं आमी समजून घेवपाची गरज आसा आमकां गोंयकारांक पिवपाचें उदक सारकें ना डर्टी ड्रिंकींग वॉटर उस्कार घेवपाक वारें सारकें ना पॉल्युटेड एअर What kind of development is this if we compromises our basic quality of life? हे आमी गोंयकारांनी पयलीं समजून घेवपाची गरज आसा आनीक एक उडगास करता जांकां कोणाक खबर ना तांकां आतां न्यू टॅक्नोलॉजी येयल्या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एंड दीस टॅक्नोलॉजी इज गोईंग टू डिस्टर्ब मेनी इंडस्ट्रीज बट वन इंडस्ट्री or one sector is going to be as resilient as ever and that is agriculture sector आणि हाका लागून जायते इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट्स हेविली इन्वेस्टमेंट करूंक स्टार्ट केलां आनी ते बारीक अशे शेतकार आसा तांकां मिडल आनी स्मॉल स्केल तांकां काबार करपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा हे आमी समजून घेवपाची गरज आसा फाल्यां गोंयकारां लागीं पयशे आसतले पूण जेवण आसपाना आनी शेतां रोयतले जाल्यार जमीन आसपाना तर आमच्या भुरग्यां खातीर फुडले पिळगे खातीर तरी आमी उरल्या ती जमीन तरी सांबाळपाक प्रयत्न करपाची गरज आसा इनह्युमॅनिटेरियन म्हणपाक हरकत ना हे कोणाच्या तकलेन येता अशें प्लॅन करपाचें हें काम वाय ओन्ली मारगांव प्लॅन मास्टर प्लॅन गोंयांत 13 म्युनिसिपालिटी आहा एज अ पॉलिसी तुमी बाकीचे मास्टर प्लॅन करतले काय तुमकां फक्त मडगांवचोच दोळो हेंकां जाय स्पीड मनी स्पीड म्हणून एक ड्रग आसता ड्रग कल्चर सगळे गोंयाभर पसरला ते स्पीड मनीला फास्ट पयसो येता आनी ही दुसरी स्पीड जागे चोरून व्हरपाचे लोकांची ही दुसरी स्पीड घेता ते फास्ट तांकां लोकांचे जमनी चोरून व्हरोंक जाय हे लोक हे भुंयचे हे मातयेंतले हे मातयेक पांय लागल्या शिवाय तांकां सारकी न्हीद पडची ना आनी तुमची तेंची न्हिदूय चोरून व्हरता अरे ते न्हिदतले तरी कशें कितें म्हणून न्हिदतले ते सकाळीं उठले जाल्यार जमिनीच गेली हो चोरपाचो ताणें प्रयत्न केल्लो खूब वर्सां फाटीं आनी हो जो चोरपाचो प्रयत्न करता इज एनिमी ऑफ दीस पीपल आनी द एंटायर पीपल ऑफ गोवा इतलें सांगूंक शकता हांव पणजे तुमी एक स्मार्ट सिटी प्लॅन म्हणून काडलेलो आज दुर्दशा जाल्ली आहा त्या पणजेची
हे स्मार्ट सिटी प्लॅनान एके वाटेन तुम्ही ODP म्हणटा, आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन, रिजनल प्लॅन, आनी तातूंत हो थापता मास्टर प्लॅन. हो चोरांचो सरकार, हांकां फास्ट चोरी जाल्ली जाय, लोकांच्या जमणेच्यो चोरी जाल्ले जाय. आनी हे झगडत आहा, म्हाका खबर आहा 20 वर्सां तरी हे झगडटा हे जमणीक. आनी कोण म्हणटा ना एक्वायर केल्या उपरांत दिवंक जायना, दिवंक जाता. 46 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ज्वारीक दिली, विकली सरकारान. गोंयच्या खंयच्यो जमनी दवरल्या? थंय व्हडली आतां एक लॉ युनिव्हर्सिटी म्हणून दिली. दिवंक ना लोकांक गोंयच्यो जमण्यो? आमी हांगा एकठांय जावपाक कारण म्हणल्यार कितें, हो जो मास्टर प्लॅन आहा, मास्टर प्लॅन सांगपा म्हळ्यार कोणाक खबर ना कितलो. आतां आमकां बाय चान्स हो थ्रू न्यूज पेपरूच मेळ्ळो हो जो प्लॅन आसा तो, आनी सावथ झोनाचो. सावथ झोन म्हणजे रेल्वे ट्रॅकाचे नावेली सायडीन. आनी ह्या प्लॅनाचेर दिसून येता कशे भाशेन कितलेशे प्रोपोज चेंजीस केल्यात. आमी आतां आहा हांगा रेल्वे स्टेशना मुखार, आनी हांगा हे सगळीं शेतां आहा ती. आनी हो रोड जो आहा नावेली इगोर्जिको वयता, आनी एंटायर हे एक्चुली एग्रीकल्चरल एंटायर हे केना सगळीं शेतां हांगा. आनी हिंगा एक्चुली हांगा रोयता बाबा आमचो क्लाउडियो आनी तेगे सगळे वांगडी आहा ते हांगा एक्चुअल कल्टिवेशन करता. पूण हांगा चोवपाक गेले जाल्यार हे मास्टर प्लॅनाचेर ही सगळी बिल्डींग दाखयता, कमर्शियल, रेजिडेन्शियल, मागीर कोण म्हणटा आग्रो टेक्निकल इंडस्ट्रीज आनी हें करून. आनी जंय बिल्डींग आहा ते एग्रीकल्चर म्हूण दाखयता, आनी जंय शेतां आहा ते बिल्डींग दाखयता. हे कसले प्रकरण ते आमकां कांय समजना. Sandeep Tuekar, Gautami Gaonkar and Sanika Nagvekar for Guwahati 65. Fed up with late night blaring music from nightclubs and hotels, residents of Vagator have resorted to knocking on the doors of the local MLA. Be it senior citizens, students, or the sick, locals say late night music has made life very hard for them. Here's more. Loud music continues to disturb the peace of Anjuna Vagator area until 4 am in clear defiance of court orders. Despite local complaints, the police seem unresponsive. Speculations are ripe that police are possibly being lenient on the matter. Ideally, peace should have prevailed after the court order, but that hasn't been the case. Frustrated locals have voiced their concerns to the MLA, who has now made promises and has assured strict enforcement of the law. However, the community remains skeptical, waiting to see the actual actions of the police and the level of cooperation from club and hotel owners. And there are 4 restaurants just opposite my house. I'm a senior citizen, retired. I used to work in Bombay at the airport, but I cannot sleep. I have a heart attack. The music goes on till 3-4 o'clock in the morning. I have made complaints to 112 to Anjuna police station, but no action is being taken. This is what I have to say. So please stay with us, and you reporters do something for us. Thank you. When the meeting was going on, what the local MLA told you? She promised that she will stop the music from today. From today? Yeah. Any time restrictions been given to them? Sorry? Time restrictions been given? Yeah, they said from tonight they are going to stop the music. Okay. They will not play the music after 10 o'clock, and it should not be loud. If it's loud, then we have to complain to them. So you are satisfied with that? Yep. You are satisfied with that? So far, satisfied. Okay. Yeah. Unless and until they don't make a noise again, that is will be satisfaction. So we are not saying now only, we are not busting firecrackers now only. We have to see whether they are going to stop or not. लास्ट टाइम मिटींग जेन्ना जाल्ली पळय तेतून कितें डिसिजन घेतलें आनी आयज मिटींग जाली तेतून मेन कितें डिसिजन घेतला? डिसिजन जाल्ले की तांचे स्पीकर बिकर वतले म्हणून, पूण आमी कंप्लेंट केले पूण कांयच जावंक ना, तांचे स्पीकरूय व्हरोंक ना, कांय ना. कंप्लेंट खूब केल्ली, पूण आतां असो निर्णय घेतला की तांकां क्लब ओनराकूय सांगला की तुमचेर केस फायल जातली म्हणून. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दॅट. ती लॉ तेंच्यांनी ब्रेक केलो जाल्यार केस फायल करता. कित्याक धा उपरांत हायकोर्टाची लॉ आहाच, रूल आहाच न्हय. There is nothing new about it, but it was not implemented by the authorities. पहिले करतात जे आमकां डिस्टर्ब करतात, जे आमच्या घराशी लागीं आहात, जे 3 मिटराचेर, 5 मिटराचेर, 2 मिटराचेर हा पळय त्या क्लब आमकां पहिले डिस्टर्ब करतात, ते हांचेर आमी फोकस केला. पण बाकीचे जायते आहात, पूण ताजेर आमी अजून हे करूंक ना. तांच्यांनी आपले हे पळोवपाचें आनी ते पुलिसांनी करूंक जाय. ते पुलिसाच्या अंडर येता म्हणटच तांच्यांनी घेवंक जाय एक्शन. जे पण आमकां डिस्टर्ब करतात तांचेरूच आमी उलयल्यात आतां सद्या. पीएन कितें सांगलें? पीएन सांगलें आयसान तर ते वर्ल्डान म्युजीक वाजय 10 पयलीं आनी 10 उपरांतूय ताचे परमिशेबल टायम हा, त्याच टायमार तांच्यांनी तितलीच डेसिमल धरून वाजोवंक जाय.
रेस्टॉरंटांनी कितली सावंड आसता पळय तितलो ताजेकीन वयर वाजयत जाल्यार आमी तांकां कंप्लेन करपाचें आनी ते तांचे एक्शन घेतले. आतां फाल्यांच्यान जर सपोज सेम प्रॉब्लम जाता जर जायना खंय स्टॉप हे कितें फर्दर स्टेप हायकोर्टाक अपील करतले. Life has become hard for those residing along the coastal belt. People insist that such things continue because of collusion between politicians, police, local authorities and administrative officials. These clubs, they don't have not even license. Can you imagine that? They have only restaurant license. And the person who have licenses, they pay all the taxes and still the government will ask something the other. And no one is coming to check them. No one. There are senior citizens, there are children. कोणूच भुरग्याचेर चिंतिना सकाळी उठून भुरग्यांक इस्कॉलाक वचचें आसता. नॉट ओन्ली दॅट ट्युरिजम सगळे गेस्ट हाऊस आहात आनी तूं जाणा बरो लोक म्हणटा वी डोंट वॉन्ट टू स्टे इन वागातोर एंड आय चूज दीस प्रोफेशन बिकॉज आय कॅन मीट पीपल. That's why I have chosen this profession to work as a restaurant and a guest house. So when I am working in this, I meet so many people. So most of the people that say we are fed up of all of these things. They don't want to come to Vagator. They don't want to come to Vagator anymore. पळय आतां ऑलमोस्ट लायक 3 वर्सांच्यान हो इश्यू चलता लावड म्युजिकाचो. तर ऑलरेडी मॅडमान स्ट्रिक्टली PIक सांगला इंस्ट्रक्शन दिला की देर इज एनी म्युजीक बीइंग प्लेड वेरी लावडली before 10 o'clock or beyond 10 o'clock, the musical instrument has to be seized and the FIR has to be registered. So this has been clear instruction दिला आणि आमकां assurance दिला की henceforth आता म्युजीक वाजचेना म्हणून व्हडल्यान आनी no villagers should be getting disturbed. This instruction has been given to the PI. While the MLA has affirmed the stance on the issue, only time will tell whether the residents will be forced to once again knock on the court's door or whether the MLA and police will restore order. रेस्टॉरंट खूप जाल्यात आणि रेस्टॉरंट म्हणून लायसन्सी वतात आणि क्लब म्हणून चालू केला. अँड स्पेशली नाव आता मार्च आय मीन भुरग्यांचे एग्जामी आहा प्रिलिम्स आहा नोबडी अंडरस्टँड्स आणि रेस्टॉरंटां इतली जाल्या की द म्युजीक इज नॉट ओन्ली फ्रायडे सॅटर्डे संडे इट गोज ऑन. हे पार्टी मंडे दोत्ता दुसरो पार्टी ट्यूजडे दोत्ता आणि कितें चालूच आहा. So it has become sort of unbearable for them. PI has assured them, that after 10 o'clock, if the music goes on, and सांगला तेका येत हे कर तेंचे म्युजीक सिस्टमूच काढानी हाडानी दवर म्हणटा. तांकां अजुनूय ऑप्शन दिल्लें आसा की तुमी हें घाला कानाक तेंच्या कोण कस्टमर येता तेंच्या नाजाल्यार इंडोर म्युजीक करा. कोणाक प्रॉब्लेम ना म्युजिकाचे फक्त डिस्टर्ब जावंक जायना इतलें करा. Nitiksha Gaokar and Nikhil Jalmi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Chandigarh saw a dramatic mayoral election on Tuesday as BJP councillor Manoj Sonkar emerged victorious, winning 16 of the 36 votes casted. However, the election was marred by allegations of fraud by the opposition Aam Aadmi Party, which claimed that the BJP had tampered with the votes. Amidst controversy and protest, the Chandigarh Municipal Corporation mayoral elections concluded with BJP councillor Manoj Sonkar being elected as the new mayor. The elections, which were earlier postponed due to the presiding officer's ill health, were marked by the Congress and AAP councillors walking out in protest as the second round of polling commenced. The voting process was marred by allegations of misconduct, with AAP citing a video that purportedly showed the presiding officer marking on the ballot paper. AAP has alleged that the presiding officer invalidated some votes by marking on them. Interestingly, the election saw 8 votes being declared as invalid. AAP National Convener Arvind Kejriwal called the incident dishonesty done in broad daylight. Meanwhile, AAP MP Raghav Chadha alleged that not a single BJP vote was declared invalid, adding that AAP will file a complaint against the presiding officer and will demand his arrest. चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए. इतिहास में आज तक नहीं हुआ. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट
इनवैलिड घोषित कर दिए गए और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। साथियों, जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके? बिल्कुल प्रिसाइडिंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं तो आज इस मंच से ये मांग करता हूं कि प्रिसाइडिंग अफसर ने देशद्रोह किया है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। सबसे बड़ा दोषी है। जरूर हम कंप्लेंट भी करेंगे, कार्रवाई की मांग भी करेंगे और सिर्फ कार्रवाई की नहीं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। The newly elected Chandigarh Mayor Manoj Sonkar has dismissed allegations of misconduct leveled by the opposition during the mayoral election. Sonkar stated that allegations were a result of the opposition's inability to accept defeat and that the entire voting process was captured on camera. कोशिश करूंगा कि और भी आगे। मनोज जी, जिस तरह से आज एलिगेशन लगे हैं, इल्जाम लगे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कि धक्का हुआ हमारे साथ, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, इल्जाम तो लगाना इनका काम है, क्योंकि जहां इनकी चलती नहीं है वहां पे ये इल्जाम लगा देते हैं, है ना। हमारे प्रोजेक्टिंग ऑफिसर हमारे, उन्होंने वोटें की नहीं है, सब कुछ हुआ है बिल्कुल सामने ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था। पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया, फिर हमें ब्लेम करने लगे क्योंकि हमें जीतता है देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि हम जीते हुए थे। बैलेट पेपर फाड़ने लगे, वहां पर जब घोषित किया गया मेयर को, वहां पर ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। तो मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा, मेरा मानना तो ये है कि भी इस प्रकार से जब ये एक शहर को, छोटे से शहर को नहीं चला सकते तो ये स्टेटें क्या चलाएंगे? हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, वो कल ये सुनवाई होने की उम्मीद है इसमें लेके। कोई बात नहीं जी, हाईकोर्ट का ही राइट था ये, हाईकोर्ट ने ही इलेक्शन करवाए थे ये, कोई बात नहीं, इसका भी हाईकोर्ट ही देखेगा। इसको लेकर थोड़ी देर में राघव चड्ढा और पवन बंसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 3 बजे भगवंत मान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज। कोई बात नहीं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से हम गलत है ही नहीं, हम तो अपना जीते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा अपनी पूरी टीम का, पूरे काउंसलरों का जिन्होंने मुझे वोटिंग किया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उन पर एलिगेशन लगा है कि गलत तरीके से करवाया गया बैलेट पेपर, जो एजेंट हुए, एजेंट हर बार होते हैं, एजेंट होते हैं हर बार नहीं पाया गया, नाम को सामने देखिए ऐसा है कि ये सारी करी जुरी जो है कि एक कांग्रेस की तालमेल है, उसके अंदर दिखाया गया बैलेट पेपर तो इन्होंने फाड़े हैं, बैलेट पेपर तो इन्होंने फाड़े हैं। हमने इनको, सुनिए, हमने इनको बैलेट पेपर सारे दिखाए, इन्होंने ये देखिए बैलेट पेपर उनको दिखाए गए हैं, उन्होंने फाड़े हैं बैलेट पेपर, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेक्टिंग ऑफिसर ने हमारे बैलेट पेपर वहां पे दिखाए हैं। Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. And in some news from a neighboring country, former Pakistan Prime Minister Imran Khan has been sentenced to 10 years in jail in a controversial case related to a leaked document. This development comes as the country gears up for polls on February 8th. Here's more. Imran Khan, the former Prime Minister, has been sentenced to 10 years in jail according to state media and a spokesperson for his party. The sentence was handed down following a trial held inside the jail where Khan has been detained since his arrest in August.
The case revolves around a leaked cipher sent by Pakistan's ambassador to the United States implicating Washington in a plot to remove Khan from office in 2022. The controversy adds complexity to an already tense political climate as millions of people prepare to vote in less than 2 weeks. The elections have been marred by allegations of pre-vote rigging and Imran Khan's party has faced significant suppression. The sentencing of Imran Khan and PTI Vice President Shah Mahmood Qureshi raises concerns about the impact of the upcoming polls. The 10-year jail term handed down within weeks of the election adds a new layer of intensity to the political landscape. Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. Welcome back. And finally, for some weather, Goa is set to enjoy another day of pleasant, dry weather on Wednesday, with IMD predicting clear skies and stable minimum temperatures for at least the next 2 days. However, beware of the haze, shallow fog at isolated places early morning and late evening on Wednesday. Here's more on the weather. As we head into the final days of January, expect dry weather to persist at least until February 5. The maximum and minimum temperatures are expected to hover around 34 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively, providing a comfortable atmosphere throughout the day. Additionally, no weather warnings have been issued for the Goan coast. With no significant weather events on the horizon, residents and tourists alike can look forward to a peaceful and enjoyable day in the scenic state. Dry weather to persist until February 5. Haze, shallow fog likely in isolated regions. Minimum temperature to remain stable. Maximum and minimum temperature Wednesday 34 degrees Celsius and 21 degrees Celsius. No weather warnings for the Goan coast. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.